Obunkenke okutya n'okweraliikirira kweyongedde eri mwami Yoweri Kaguta Museveni mutabani we Muhoozi oluvannyuma lwa pulezidenti w'eggwanga erya America amanyiddwa nga Donald John Trump ogenda maaso n'okuba nga atwala ssekulabula eri ababiri bano ampuliriza mukwano gwange wamu n'amagye g'eggwanga lino erya Uganda. Lwaki abalabudde? Lindirira ensonga maaso nzikuleetedde. Gubadde gukyali gutyo Yowekitiibwa His Excellency the President Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ng'asinziira wali e Makerere Kavule ate mulowooza tatuteeredde akatambi ak'abamu ku bannamagye abagambibwa okuba nti bano bakulirwa musajja mukulu amanyiddwa nga General Muhoozi nga bagenda maaso n'okuba nga bakola obulumbaganyi wamu n'okumenya ekitebe ekya National Unity Platform omuli n'okutwala ebintu byakyo. Byonna ngenda kubanga mbikuwa mukwano gwaffe osobole okuba nga omanyira ddala biki ebiri eruuyi eyo. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu alina obubaka bwageze maaso n'okuba nga ayongerezaako. Byonna ngenda kubanga mbikuyisa mu session by session osobole okuba nga otegeerera ddala biki ebigenda mu maaso wano munda mu bisenge eby'eggwanga. Munnayuganda mpuliriza y'omukyala amanyiddwa nga Betty Nambose Bakireke owa Mukono Municipality finally naye avuddeyo n'atwala ssekulabula eri Generaali Yoweri Kaguta Museveni era ono avuddeyo n'amulabula ku nsonga za court martial gy'agenda maaso n'okuba nga agisiba ku bannansi. Abyogeddeko atya byonna tugenda kuba nga tubitunulira mu mukwano gwaffe tusobole okuba nga tubitegeerera ddala. Bo bannayuganda wali mu mawanga ag'ebunaayira bano beeyongedde okuba nga beekumamu jjulume era bwe batyo bakyagendera ddala maaso n'okukola omulimu gw'okulabisa mwami Yoweri Kaguta Museveni ne criminal regime ye yonna. Ensonga nzikuleetedde butereevu tusobole okuba nga tuzeekennenya wabula bano bavumiridde nnyo omukulu amanyiddwa nga Christopher Damulira. Lwaki bamuvumiridde? Byonna mbikuleetedde maaso obutereevu nnyo osobole okuba nga obimanya mu buufu bwe bumu. Tuyina emboozi y'omukulu kanso Nalukoola bwe yabadde wali eri ku BBS telefina. Mukwano gwange lindirira owulire debate nga bwe yageze maaso n'okuba nga etambula oluuyi eyo. Once again mbanirizaako nnyo abooluganda abako n'emikwano yonna gye musinzira okuba nga mutuwuliriza abali mu bitundu eby'amawanga ag'enjawulo, abali wali mu mawanga aga America, Los Angeles, California, abali mu Texas awo mwebale nnyo mwebalire ddala okuba nga mutuwuliriza. Baganda baffe bannyinaza abali mu mawanga ag'ebuwalabu mwebale nnyo tubagala nnyo temujjanga okwo. Abali e Katakweti mu Dubai akatusubire buli kimu akitambulira ddala malidaadi saana. Wentolera n'omukisa guno okuba nga nsima bannyinaffe bamaama bataata basenga abali wano munda mu bisenge by'eggwanga erya Uganda ku mirimu egy'enjawulo, abali mu butale, abali mu bodaboda, abatakisi, abasaaluuni ku mirimu egy'enjawulo mu maduuka mwebale nnyo mwebalire ddala. Abali mu districts ez'enjawulo sijja kumenya sekinomu wabula mwebale nnyo okuba nga mutwala obudde bwammwe ne mugenda maaso n'okuba nga mutuwuliriza. Dunda Lugaba agende maaso n'okuba nga batuweera emikisa nkuyanja. N'olw'ensonga emukwano gwange mpuliriza ngenda kukusaba butereevu nnyo olunaku olwaleero video sooka ogende maaso n'okuba nga ogituweera ku kigalo butereevu subscribe nga gwe wenna atafuuka nga kitundu eri omukutu guno teweerabira kubanga okono wali eri mu ka notification ring bell olwono video esobole okuba nga efuna mileage n'okutuusaako obubaka mukwano gwange nti gwe asookedde ddala okuba nga ogifuna. Nkwebazaako nnyo nnyini ddala gwe wenna ageze maaso n'okuba nga ensonga eno ogikwasisa bukaku. N'olw'ensonga eyo ngenda kusaba munnayuganda mpuliriza mbe nga nkusoosaako story ey'Owekitiibwa His Excellency the President omwagala w'abangi none other than His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kugambye gye buvuddeko akabinja k'abannamagye abagambibwa okuba nti bano bafubutuka mu kitongole ekya JAT. Bano bagenda maaso n'okuba nga bakola obulumbaganyi wali ku kitebe ekikulu ekisangibwa Makerere Kavule owali His Excellency Bobi Wine era bwe batyo ne bamenya ne bayingira munda
okudda ne batwala kumpi buli kimu era kigambibwa okuba nti bano bagenda maaso n'okubanga balekayo n'ebimu ku byawongo mu ofiisi ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wabula wakati awo omukulu amanyiddwa nga Rob Joel Ssenyonyi akigambibwa okuba nti ensonga zino yagenda maaso n'okubanga azanja wali mu kakiiko k'eggwanga era ne kirabika nti abamu ku abo abali ku ludda lwa Generaali Yoweri Kaguta Museveni ensonga zino bagenda maaso n'okubanga bazikubamu ebituli notegeeza nga bwe beetaaga footage entuufu. Wabula mpuliriza mukwano gwange wenjogerera bino nate olunaku olwaleero munnayuganda mpuliriza njagala okutegeeza nti wano w'ekitiibwa His Excellency Bobi Wine avuddeyo nagenda maaso n'okubanga atwala sekusiima eri ttiimu ye eya IT akageri ke bali nti bano bakoze bukubirire nnyo bwe batyo ne bafulumya footage ayolekera ddala obuziina obwa criminal regime eya mwami Yoweri Kaguta Museveni Muzeeyi Kinvinvi ne mutabani we amanyiddwa nga Generaali CDF w'eggwanga lino Muhoozi Kainerugaba. Ngenda kusaba nsikirize mukwano gwange katono nnyo mbenga nkutuusaako embeera nga bwegeze maaso n'okubanga etambula newankubadde akatambi sigenda kubanga nkakuwa wabula njagala nkusaba nsikirize nkuyise mu bigambo bya His Excellency Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu n'engeri n'obubaka bwageze maaso n'okubanga awerekereza katambi kano olwo nno omanyire ddala nti eno regime gye tulimu si ya analog wabula ya mulembe omwagulanyi. N'olwekyo mukwano gwange kankusaba nsikirize benga nkutwala straight away ku biki Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu byageze maaso n'okubanga ayogera n'okuwerekeza eri criminal regime n'okutwala sekulabula gye bali. His Excellency Bobi Wine agenze maaso n'okubanga abategeeza last weekend when Museveni's son and other security operatives raided the National Unity Platform headquarters, they disconnected our CCTV camera and the internet system. Bobi Wine agamba nti sabbiiti emu gye tukubye amabega mutabani wa Generaali Yoweri Kaguta Museveni CDF w'eggwanga amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba ng'ali wamu n'akabinja ke ak'abannamagye bano bagenda maaso n'okubanga bakola obulumbaganyi wali ku kitebe ekya National Unity Platform era bwe batyo ne bagenda maaso n'okulaba nga bajjako kamera z'ekifo kino ne internet ne bagishatinga down. Ayongedde n'ategeeza they took away the digital video recordings and switched off the electricity nti bano bagenda maaso n'okubanga batwala obutambi bwonna obwagenda maaso n'okubanga buli coding ebyo byonna ebyali bigenda maaso n'okulaba nga bikolebwa mu kifo mu kaseera ako. Ampulisa mukwano gwange n'amasannyalaze ne bagajjirako ddala. Oyo ye His Excellency Bobi Wine ayongedde okubanga ayogera mu lufuutifuuti. They blocked the media from coming closer to record whatever they were doing. Bano tebakoma kukujjako bujja masannyalaze wabula bagenda maaso n'okulabanga baziyiza abo bonna bannamawulire abaaliwo mu kaseera ako okujja okumpi ne we baali okulikodinga ebyo byonna ebyali bigenda maaso mu kaseera oba ebyali bigenda maaso n'okulabanga bikolebwa mu kadde ako. They believed they had left no trace of any footage showing their instruction and criminality. Nti bano bakkiriza nti ku ebyo byonna bye bagenda maaso n'okubanga bakola tebalina trace yonna gye bagenda maaso n'okubanga baleka emabega olw'ebikolwa byabwe ebikyamu bano bye bagenda maaso n'okubanga bakola ku kitebe ekya National Unity Platform ye His Excellency Bobi Wine. Nkugambye nkusomera obubaka bwe yagenze maaso n'okubanga atuteekera wali ku mukutu gwe ogwa internet. Ampulisa mukwano gwange ayongedde n'ayogera bw'ati but we have been telling them that they are messing with a different generation. Ndituzenga tubagamba bagezako okubanga bameesinga oba bazanya ne regime endalamuko. Teweerabira guno omulembe tuli mu mwagulanyi mulembe gwa nkyukakyuka kati no Bobi Wine yabagamba nti bameesinga ne generation ey'enjawulo si eri eya analog wabula eno generation ya teknologiya. This past week our IT specialist nti weekend eyise
But specialists aba IT, they have been working hard using extended technology to retrieve some of the footage. Nti our IT specialists babadde bagenda maaso n'okubanga bakola bukubirire okulabanga bakozesa technology asukkiridde okuzza obutambi obwo bwonna obwasangulibwa tusobole okubanga tubwekenneenya. I'm glad to note that they have made a good breakthrough. Nti ndi musanyufu nnyo nti bano basobodde okubanga bakolera ddala ekyo kyembadde mbeetaaza. His Excellency Bobi Wine ng'agenda maaso n'okubanga aweereza obubaka eri akakiiko ob'eggwanga lyonna n'eri mu United Nations. Agambye bw'ati, here is part of what we have so far. Nti bino bye bimu ku ebyo bye tulinawo mu kacyo kano. Olwo nno abadde ategeeza akatambi akagenda maaso n'okulaba nga kasaasaanira ddala ku mikutu mugatta bantu oba oliawo abali mu buyinza obw'eggwanga lino Uganda gye bagamba nti bo tebalina butambi bukakasa nti ddala amagye ga General Yoweri Kaguta Museveni mutabani we Muhoozi Kainerugaba be bagenda maaso n'okulaba nga bakola obulumbaganyi wali ku kitebe kya National Unity Platform be bagamba mbu bafubutuka mu kibinja kya JAT. Kati nno owulire emboozi. Although most of these operatives were masked, nti newankubadde abo bonna abalabikira mu butambi bali bagenze maaso n'okubanga abassaako ebikookolo ebikangakanga ebiri fane. We can see that many of them were in plain clothing. Tusobole okwekenneenya n'okulaba nti abasinga obungi ku bo bali mu ngoye za bulijjo, while others were in SFC. Abamu bali mu ezo engoye za SFC military police, abalala bali mu ngoye za military regular UPDF, abalala bali mu ngoye za UPDF JAT, abalala bali mu uniform za JAT, CIT, flying squad and regular police uniforms n'engoye endala eza police eza bulijjo. Kale nno mukwano gwange, one wonder that SFC commando were doing in a political party office. Bobi Wine agamba kyensinga okubanga neewuunya ekimu ku byo kwe kulabanga amagye ga SFC oba bakomando ba SFC baali baagala ki ku just a mere party oba ku kibiina oba ekitebe obutebe oba office ey'ekibiina ekya NUP. Kale nno kyewuunyisa munnayuganda mpuliriza. Ono akomekereza agenda maaso n'okubanga ategeeza, we shall continue to profile those who are being used to commit crimes against us and our people. Nti tujja genda maaso n'okulaba nga tuprofilinga abo bonna abagenda maaso n'okulaba nga bakozesebwa okomitinga oba okuzza emisango eri ffe bannakibiina kya National Unity Platform n'abantu bonna ab'eggwanga lyaffe erya Uganda. Bigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ngenda kusaba munnayuganda mpuliriza yonna gy'osinzira okubanga otuwuliriza video bambi genda maaso n'okubanga ogituweera ku kigalo, subscribinga, sharinga butereve esobole okubanga efuna mileage okutuukira ddala ku buli muntu yenna ssekinoomu gwe wandyetaaze okulaba nga bambi afuna obubaka obwefaananyirizaako ne buno. Mbeebazaako nnyo nnyini ddala mwenna abageze maaso n'okubanga mutuwuliriza. N'olw'ensonga eyo njagala okutegeeza munnayuganda mpuliriza nti nate omukyala amanyiddwa nga Betty Namboze Bakireke owa Mukono municipality finally avuddeyo naye n'agenda maaso n'okubanga agezaako okulambika mwami Yoweri Kaguta Museveni muzeeyi kijana kinvinvi jjajja oba akyakwata omuggo. Agenze maaso n'okubanga amutegeeza nti ensonga y'okusibako bannansi kooti maasho ekyo ekintu si kituufu. Kooti maasho eteekeddwa okubeerawo ku lwa bannamagye. Abantu ba bulijjo balina kooti ezaabwe gye bateekeddwa okuba nga bavunaanibwa n'emisango gyabwe, ate era naabo abali mu kakiiko ka paalamenti nabo balina ekooti eyaabwe n'engeri gye basalamu emisango gyabwe. Wabula era takomye ku ekyo kyekyokka, ayongedde n'omutangaza nti ne poliisi eya bulijjo naye eyina kooti eyaayo. Ngenda kusaba
nsaba mukwano gwange onzikirize nsobole okubanga nkutuusaako agamu ku maloboozi g'omukyala Betty Nambooze Bakireke ng'agenda maaso n'okubanga nnyonnyola ku nsonga eno ate nkwongereyo mu ngeri endala. Court martial najogera wano. Poliisi erina kooti bagiyita police court kwa sempeza z'abapoliisi. Amagye galina court martial. Ffe mu parliament tulina rules committee. Ne bw'oba oyagala kujja mu parliament n'oddeeyo e Kagoma n'otandika okwogera ebintu ebimenya amateeka ga parliament tetusobola kukunonako. Tugamba jangu tuyingira wano mu rules committee. Era ffe abamu twawakala n'okuleeta Namuganza ku bye yayogerera e Busoga ne Zaake muki mu rules committee nga tugamba nti rules committee eno tetufugira wano mu parliament wano. Abantu bwe bagenda eyo tewaliyo mateeka nakwogererako eyo akalebule teriyo mateeka malala g'osobola muvunaaniramu. So era kyekimu ye kooti y'amagye. Ono yalaze obutiitizi ku lutalo, ono yaganye okuba saluti, ono yagize uniform bwati. Ensonga z'amagye ze zateesawo court martial. Kakati mwami Museveni agamba neetaaga court martial abooluganda nsobole okunyweza ebyokwerinda for strategic reasons. Nagamba Zambali nti omulimba omuwerekeranga paka ku mulyango. Let's put that on the honesty test. Mwami Museveni ddala kituufu yeetaaga court martial bambi olw'okunyweza ensonga z'ebyokwerinda mu ggwanga nti waliwo abamenyi b'amateeka ddala nga bo basaana kuvunaana kijaasi. Okutuusa gy'oli abalamu court martial ebadde ekkirizibwa nga tebagisazangamu. Atutteyo abakubi banna abantu abakalakala n'emmundu ng'abantu ba bulijjo ne batukolako ebikolobero bameka. Buli wano ku frontline mwalina ani Mwenda. Nenjagala omubuuza nti Mwenda Kanyamunyu bamutwalako mu court martial tulyoke tugambe nti bannange omusajja ebaddeyo emisango abatta abantu juze n'emmundu emukono abakola bati newankubadde abasirikale bennyini nga bakoze emisango egiri criminal omanyi tebabatwala mu eyo kooti. Abadde abatwalayo nedda. Abadde atwalayo baani? Olivia Lutaya, Machete, Bobby Yanga, Katikiza Besigye, Kabaziguluka bwe batyo. Abo be bakwata mundu abakabenje ennyo pozi n'abakalamoja. Abo be bakwata mundu abakabenje ennyo. Okugambye ekintu kyennyini kye tuba tuteeka ku test ekyo namba 2. 1 tuzudde nti ne court martial bwebaddewo nga kooti tenagisazaamu. Mwami Museveni abantu ba bulijjo abakalakala n'emmundu ne batukolako ebikolobero abadde tabatwalayo newankubadde abayeekera bano bagundi ngono gwe bajje Tanzania abadde tabatwalayo. Abadde atwalayo baani? Nti abadde atwalayo bannabyabufuzi ate abayabayaba bambi abantu abatonotono kati paka ne Besigye. Kale kati emisango gyatutte mu court martial eno atyayo nti emisango gya court martial bambi yegiwulira mangu nti eno kooti zimulwisa. Nekyo nakyo tukiteeke ku test. Bakwata abaana ba NUP bina nga bina eyo ne babatwaleyo mu kooti eyo. Emyaka eno egikoze eki tekubangako n'ogu gwe basimba mu kooti eyo ne baleeta bujulizi. Babajja ku kidyeri nga bawerekera president. Eri mu campaign tebabatwalangako mu kooti ne bagamba nti olwaleero lunaku lwakwanja kizibiti na bujulizi. Wabula babaleeta bulesi ne babasomera omusango gwe osomera omusango dayo gwe ekitegeeza nti ne speed hearing nayo teriyo. Ekyokusatu waliyo abakkiriza mwavaayo abamu nga intervention ya DPP Balamu DPP wa court martial Balamu n'omukazi omulala gwe nerabidde amanya n'omukazi omulala gwe nerabidde amanya by their intervention bano ne bagamba ffe tukkiriza omusango twakola bomu twakuba petrol station twakola bwe tuti tugukkiriza. Court martial Museveni gyakabira n'ogamba nti yejja okusobola negamba kale gubasinze babasiba emyezi 3
ekyo kyanona mu kooti maaso bukambwe. Newankubadde ensonga zigenze maaso n'okuba nga zitambula bukwa ku esaidizi eyo, njagala okwongera okutegeeza nti kyo ekigenda maaso wali mu ggwanga erya Canada. Munnayuganda mpuliriza kifumba mu kutu, bannansi b'eggwanga lino erya Uganda bongedde ogenda maaso n'okuba nga beekumamu ogutaaka, bwe batyo ne bategeeza bakyerupe nti bannange mulekeraawo ogenda maaso n'okuba nga mufaaninga omusimbi oguwerera ddala eri criminal regime eya mwami Yoweri Kaguta Museveni. Ensimbi zino zikozesebwa ogenda maaso n'okuba nga batutulugunya, ensimbi zino zikozesebwa bubi nti bagenda maaso n'okuba nga bawamba bannansi mu ngeri ey'ekyeyonoonere, era bano tebakomye ku ekyo kyekyokka, bagenze maaso n'okuba nga boogera ku mukulu generaali omulambirira amanyiddwa nga Christopher Damulira. Bano bagenze maaso n'okuba nga bategeeza eggwanga erya Canada nti bannange ensimbi ezo mwami Yoweri Kaguta Museveni aziteeka mu bano basajja kugenda mu maaso kuwamba, kutta na kubuzaawo bannansi b'eggwanga erya Uganda. Tewali nkulaakulana, amasomero abaana tebasoma, mu malwaliro tewali maddagala, enguudo mbi. Kale nno munnayuganda mpuliriza ebigenda mu maaso esaidizi eyo bw'obiwuliriza obulungi, bino bikwennyamiza. Wabula newankubadde tutwala okusimera His Excellency Bobi Wine asobodde okuba nga alaga eggwanga lino Uganda nti bingi bye twetaaga okuba nga tukola, however much nti bangi abakyasibiddwa akatambaala be twetaaga okuba nga tuzuukusa. Ngenda kusaba katono nnyo onzikirize nkutuuseko agamu ku maloboozi nga baganda baffe bagenda maaso n'okuba nga bawanjagira eggwanga erya Canada okulekerawo ogenda maaso n'okuba nga bafaaninga regime ya generaali mwami Yoweri Kaguta Tibia Bulwa tukomewo. This is the commander of the special forces called Damulira Christophe. His names are called Damulira Christophe, the notorious commander in Uganda. Yeah. The man who kidnaps Ugandans on daily basis. The man who is raping women in Uganda. This is his picture. We need to expose him. Trained at Sandhurst, the best military academy in the world. This is where this money is coming from. This is where this man was trained. This is a brutal murderer, a rapist, a kidnapper, a man who has tortured Ugandans. Christopher Damulira, Mariamu, this is a man, a notorious man in Uganda, trained in the UK on our taxpayers' money. And when he goes back to Uganda, he's sodomizing, kidnapping, raping, murdering Ugandans on daily basis. People power. Our power. People power. NUP. Everywhere. We are calling on the UK government to stop the funding, the training of such evil men. This man was trained in the UK, but he's the worst man. He's the man who is murdering Ugandans. He came from Sandhurst, the best military academy in the world, but the man is the worst brutal murderer in Uganda as we speak today. That's why we are standing here, to expose him and to carry hospital where there are no schools, where there are no roads, but the brutal dictator is being given £1 billion every year. He is the richest man in Africa, 13.5 billion pounds rich. But still the UK takes their taxpayer and my taxpayers' money to fund the brutal dictator of Uganda. We are here to expose Christopher Damulira, Mariamu, a Sandhurst trained so-called soldier, turned to be a murderer in Uganda. Damulira Museveni, Damulira, Ile and Muhoozi. These are the people at the forehand of murdering, torturing, kidnapping, raping, sodomizing Ugandans. 42 years of the brutal dictator Museveni of Uganda, the junta of Uganda. Museveni, a murderer. We are here today to expose
humanity. We are not here because we are jobless. We are here because of the cause that this man I'm holding his poster is a trained soldier, trained, but when he went back to Uganda, he's a murderer. He's killing Ugandans. He's murdering Ugandans. He's raping Ugandans. And this is a Sandhurst trained in the UK, the best military academy in the world. And that's why we are here today, to call on the UK government to stop the training of the junta thugs from Uganda. People power. Our power. Our power. Our power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. That's why today we are here as Ugandans, to condemn the human rights abuses in Uganda, to condemn the kidnapping of Ugandans in Uganda on a daily basis, the human rights abuses in Uganda, to expose the criminality, the injustice in Uganda, the impunity in Uganda, corruption in Uganda, with no accountability. Your money is sent to Uganda to make the brutal dictator richer and richer. Yes. At a cost of 13.5 billion rich, still the UK is sending your money and my money to Uganda. That money should be used in good causes here in the UK, by supporting our policemen and making sure that our homeless brothers and sisters have got accommodation, instead of sending our money to the brutal junta in Uganda. We've been living under the junta regime for the last 42 years. In the UK, we've changed 13 prime ministers. In Uganda, we are still living under the same junta, the military dictator, Museveni of Uganda. 42 years is more than enough. We live under brutal dictator Museveni of Uganda. Yes. M23 in Eastern DRC Congo is being armed by Museveni. Yes. Your taxpayers' money is going to arm a rebellion in the Congo whereby millions are being murdered by Museveni of Uganda. Millions are being raped by Museveni of Uganda. Because of the money you send to Museveni, that money is converted to go and support a brutal war in DRC Congo. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. He has got the most expensive house in the UK by Holland Park. This is your money and my money. The money going to Uganda, it doesn't go for the good causes. It's just making the brutal dictator to stay in power. We are talking about a junta from Uganda who has earned more than 42 billion for the last 42 years. But in Uganda, Ugandans cannot afford a £1 paracetamol. Ugandans cannot afford to go to school. Ugandans cannot afford any medical bills. But their families come to the UK for medical tourism. That's why we are standing here calling on the UK government to stop the training of military thugs from Uganda, to stop the funding of military men in Uganda, to stop the funding of the junta Museveni of Uganda, to stop sending your money and my money to Uganda. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. We are from Uganda, a very peaceful country before the junta took over, a rich country before the brutal dictator Museveni took over. For the last 40 years, we are living under brutal junta Museveni of Uganda. For the last 40 years,
We are living under this brutal dictator Museveni of Uganda. Nyongero bebazaako nnyo nnyini ddala mikwano gyaffe yonna gye musinzira okubanga mutuwuliriza abali munda mu bisenge eby'amawanga ag'enjawulo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala naddala okusingira ddala baganda baffe bannyinaza abali wano munda mu bisenge by'eggwanga erya Uganda. Mwebale nnyo Dunda Lugaba abampeera emikisa egy'enjawulo, wabula nate temwerabira vidiyo genda maaso n'okubanga mugituweera ku kigalo, sharing, subscribing olwo nno obutereevu esobole okubanga efuna mileage okutuukira ddala ku buli muntu yenna ssekinnoomu muganda wange mwannyinaze gwe wandyetaaze okubanga etuukako. N'olw'obubaka obwo ngenda kusaba onzikirize nate nkutwale straight away eri muganda waffe amanyiddwa nga Kanso Luyimbazi Nalukoola. Kinajjukira nti olunaku olw'eggulo ono yagenze maaso n'okubanga abaako ne ka interview wali ku mukutu ogwa BBS Telefina, era nga mukwano gwange mpuliriza ono yagenze maaso n'okubanga akola speech eyabadde empoomu ennyo okamala. Kale nno gwe wenna yagenze maaso n'okubanga ogimisinga, ngenda kusaba katono nnyo obe ng'ogyekenneenya osobole okubaako naawe ky'ogiyigamu nga nze bwe nagenze maaso n'okubanga nkifuna tukomewo. Bagamba nti oli bw'aba ayinanga ekigonjoolo nnyondo buli kizibu kyalaba akirabanga omusumaali. N'omukozi w'amateeka kyangu okulowooza nti buli nsonga ekolebwa etteeka. Si kituufu. Emmese bwe zizinda ewuwo olina kuleeta kapa. Nze nsala entotto natandise dda n'okutuula n'abagezi babinepa abatandikawo zi workshops, abayunga ebyuma, ababazi. Bagamba Nalukoola otandika ddi tukolagane naawe mu kukunga abavubuka tubakolemu emirimu. Ate nange kennyini nga Nalukoola ndi musajja munnabitone, natandika dda kaweefube w'okuzuula ebitone. Nze omu ku abo abavujjirira tournaments oba enkontana ez'enjawulo ezigendera okuzuula ebitone nga Kayofa tournament ereeterera okuzuula ebitone by'abato naddala abakyanzi b'omupiira. Olwaleero e Kawempe North waliyo Nalukoola sports tournament egenda mu maaso. Temumanyi nti ffe tuli bannabitone nnyo ab'e Kawempe, yeffe bannannyini kapiteeni Majidu, yeffe bannannyini Wire Kyambadde n'abalala bakafulu. Era ogwo omulimu ngwekebyekebye ogw'okuzuula ebitone n'obiyitimula. Ndabe buti abaana b'e Kawempe North naddala abavubuka bwe bataalye mu talanta zaabwe nga tuzizudde ne tuzirera. Bakama bange ebizibu byaffe mbimanyi. Tulina ebbula ly'amazzi, enguudo embi ezijjudde empompogoma, tulina amalwaliro eddwaliro liririmu ery'ensonga ery'abakitundu kuba lino eriri wano ku KCCA yafuuka referral hospital. Amasomero gaffe tegamala ate n'ebikozesebwa tebimala. Tujja kwefuba wamu ne bannanga abakulembeze tukole eby'ensonga. Nja kuteekanga ku nninga ba ministers ab'enjawulo bakole eby'ensonga. Waliwo olwaleero ekitawaanya bannayuganda oluvannyuma lw'okufa kwa kooti y'amagye General Court Martial. Abafuga kuno baagala okugizza mu ngeri ey'ekimpukumpuku eddemu ekutulugunya bannansi nga baleeta nongosereza mu tteeka eriteekawo ery'amagye UPDF Act. Ekyo kye kimu ku bye ŋŋenda okusooka okweŋŋanga. Kooti y'amagye disciplinary committee y'abamagye tetuyina ffe abantu ba bulijjo kutwalibwayo. Kimenya mateeka, kimenya constitution, kimenya n'ennyingo ey'ekyenda-mu-ebiri eya ssemateeka. Temusobola kukola tteeka erigenderera okunafuya ensala ya kooti. Abantu abo nja kubeŋŋanga bassebo ne bannyabo. Kikyamu okuddira kasitoma wa BBS Telefina n'omuvunaanira wamu n'abakozi ba BBS Telefina. Atali mukozi wa BBS Telefina muwawaabire mu kooti kuba y'amateeka agafuga abakozi ba BBS Telefina tegamukwatako. Nabwekityo nja bagamba bwe baba baagala okusigaza kooti ng'erina akakwate ku magye lisaana kuba ttabi erya kooti enkulu ng'ate atuddemu alamula ateekwa okuba alina ebisaanizo. So se yakuba ennyo emmundu n'asinga nti asale emisango obukugu yabujjawo oyo alyoke yeeteekewo. Nga ffe bapuliida tebatuyita kugenda kuduumira ntalo, abasawo tebabayita kuduumira ntalo. Leka ab'amagye baduumira entalo, abamanyi okutaputa amateeka be baba basala emisango.
nabwe kityo mu kaseera ako akatono nja kutandika n'abavubuka mu kitundu kyange kyokka ate nga mu ngeri y'emu nja kubanga nnwanyisa amateeka amabi mu paalamenti ate era nja kusigala nga mpawaabira abalinyirira eddembe ly'abalala. Nyongero beebazaako nnyo nnyini ddala mikwano gyaffe yonna gye musinzira okuba nga mutuwuliriza abali munda mu bisenge bino eby'eggwanga erya Uganda nga mwagenda maaso n'okuba nga musubscribinga ku channel yaffe eno. Bambi mwebale nnyo, mweba number one priority. Ate era ne mbasaba mugende maaso n'okuba nga video mugituweera ku kigalo subscribinga gwe wenna atatweyungangako. Ate era naawe yandyetaaza okubanga obeera kitundu eri omukutu guno ky'olina okola genda maaso n'okubanga onyiga wali eri ka subscription button video gituweere ku kigalo koonako wali eri mu ka notification ring bell okateeke mu all butereevu kijja kubanga kikutambulira malidaadi sana era buli bubaka na buli story yonna tujja kubanga tugikutuusaako mu ngeri emu oba endala. Nyongera okwebazaako baganda baffe mwenna abali ku mukutu ogwa Facebook abagenda maaso n'okubanga mutufuna mu ngeri emu oba endala. Bwe batyo ne musubscribinga ku channel yaffe ya YouTube. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nyongera okusiima mwenna baganda baffe ba comrades mawanga ag'enjawulo. Mwebale nnyo, temujjanga okwo Dunda Lugaba abampeera emikisa egy'enjawulo. Mubeere bulungi, temujjanga okwo abankuumira atakuumira mpeera. Nsigadde nze Sir Nicholas Lauren wano ku mpewo eza Lauren Media UG. Mubeere bulungi, temujjanga okwo. Mbagaliza eby'enjawulo for God and my country. Peace and love. Mweraba.